И всем здорово, мои дорогие геймеры, меня по-прежнему зовут Евгений, вы на YouTube-канале Курмаев Play Life, и мы с вами продолжаем проходить Final Fantasy 16, естественно, на PlayStation 5. И это уже 11-я серия нашего прохождения под названием Мор. Ребятки, поддержите данный стрим лайками, пишите как можно больше комментариев. Не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны. Прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различного рода видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан. Ребятки, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь. Этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Тем более, что на основном канале буквально недавно вот вышло новое видео, ссылка на которое есть в закрепленном комментарии. Прошу вас его посмотреть, написать комментарий, поставить лайк, ну и обязательно подписывайтесь все-таки на основной канал. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам, короче, море интересного контента только в моем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. И, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну а мы продолжаем. Так, вроде со звуком все окей, но у нас ступень забвения. Здорово, Вариос, здорово, дружище, спасибо, что заглянул, приятного тебе просмотра. Так, хорошо, а мы, собственно, отправляемся вперед к нашим все еще приключениям. Еще бы понять, куда конкретно нам идти, потому что пока на данном этапе не особо все это понятно, но я думаю, что мы... Имперцы. Да ладно. Добрый день, что-то вы сегодня рано, хорошо стримим. Ксюш, привет, спасибо большое. Да, я сегодня решил, так как у меня есть возможность постримить пораньше, почему бы нет? Почему бы нет? А тебе приятного просмотра и спасибо, что заглянула. К сожалению, я еще раз говорю, да, на эту игру много народу не приходит, поэтому я думаю, вам особо разницы нет, во сколько я ее стримлю. А мне она очень интересна, я считаю, что это одна из лучших игр этого года, и поэтому, ну, я ее буду стримить, буду ее проходить и буду кайфовать так или иначе. Так, кончай базарить, давай, нам надо... А кто там? Да ну их в баню, этих волков. Пойдем дальше просто. Ну, да. А здесь просто пешком. Хорошо. Хорошо, давай. Я же не могу, да, переместиться? Ну-ка, там везде сейчас... А, нет, смотри-ка. Кстати, кресты-то эти пропали. Мне она не очень нравится, к сожалению. Да я это уже понял, да. Я, кстати, спрашивал, есть ли желание завтра поиграть в форточку. Вчера еще у тебя на стриме, но что-то ты... Куда ты пропала? Поэтому, может быть, ты сейчас ответишь. О, отлично. Отлично. Это торговец. Так, у торговца что есть? Нет, я не буду. Зачем мне это нафиг? Так, доберитесь до Боклада. Окей. Когда? Ну, завтра, я не знаю, вечерком. How much for a measly crust of bread? You won't find any cheaper, not nowadays. But you're more than welcome to look.
The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not exception? for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go in and find Good, shall we? Так, Гетц, это вот этот вот здоровяк, He must be который around here бабушку чуть не somewhere. убил в предыдущей серии. They're sweet as nectar. Так что нам его надо найти. Давай найдем. Tight-fisted swines. Ты тогда, думаю, можно будет. Тогда Won't find anything напиши, of this quality in Twinside. подумай по времени, во сколько тебе удобно будет. Напишешь мне там сегодня. Ну, в любое время. Caravan stops next to the checkpoint. Так, его здесь нет. Найти Гетца. Где ты, Hyundai Гетц? А, вот он. Гетц, здорово. Ah, Good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Good. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Here. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where. I've got a pal in Bock lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Короче, у него сперли пропуск. Пойдем искать. Ну, то есть сейчас сначала с одним побазарим, потом с другим побазарим. Окей. Jug of snake spit for the road. Я люблю, на самом деле, такие игры размеренные, где, да, сюжет подается, диалоги, там персонажи как-то раскрываются. Ну, мне это нравится, поэтому я такие игры люблю, ребят. Вот. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then, we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. А, у нас гроза только хотел выйти на... Какой на улицу, братан? У меня стрим идет. Надо на стриме быть.
Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market. Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Так, хорошо, давай. Лови вора. Для такие скучные... Что, для такие скучные? Не совсем понял. Гулять хочется. Ну, блин, это хорошо. Если тебе гулять хочется, то сгоняй, погуляй. Ну, когда дождь, естественно, кончится с грозой, или у вас там только гроза, дождя нет. Блин, я бы тоже дождичка хотел. У нас прям жара, духота. Я прям вот на улицу выходить неохота вообще. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. We should go and have a word with her. Thank you. We will. Так, окей, меня еще куда-то отправили. Дождь рекой течет. Слушай, блин, здорово. Я так хочу, чтобы у нас ливень прям прошел. Прям, знаешь, мощный в городе, потому что духота. 5-минутный дождь, он, конечно, только хуже сделает, поэтому надо прям, чтобы мощный дождяра залил. Прям очень, вот хочу. Fish for sale, fresh sorted and smoked. Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. To help you find the pickpockets. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond.
Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. Хочется, когда идет дождь, лечь на асфальт и лежать. Слушай, ну у меня таких мыслей не было насчет лечь на асфальт и лежать. Но дождик я люблю. Я бы прогулялся под таким вот проливным каким-нибудь дождем прям с удовольствием. В Чебах тоже духота. Ну вот да, она сейчас везде, походу. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Так, понятно, толку нету. Caravan stops next to the shop. Jug of snake spit. Excuse me? What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Так, окей. Да, хочется погулять. Тогда я прям вот с удовольствием, особенно за ручку, вообще, мне кажется, круто гулять. Вообще прям романтично, я бы даже сказал, в какой-то степени. Так, ладно, нам надо найти Хонзу. Кто такой Хонза? Это вор или кто это? Хрен его знает. Ладно, сейчас, я думаю, в любом случае найдем. Мне даже видос какой-нибудь на канал хочется записать прям под дождем. Я не знаю почему. Ну прям хочется, я вам честно говорю. А, вот. Окей. That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we'd robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. Так, добрый день, что не работаем? Здорово, Сань, здорово, дружище. Спасибо, что заглянул, рад тебя видеть, приятного тебе просмотра. У меня, братан, выходные, я до вторника отдыхаю. Вот. Есть такое, ну да. Ну, у тебя хромакей есть, сделай на фон. Нет, хочется именно прям под реальным дождем, чтобы реальный видос такой был, прям крутой. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Ты, кстати, чё, когда за оплатой ты приедешь в виде мармеладок в Казань-то? Так, догнать Хонзу. Сюда побежал, да? Нет, не сюда, смотри-ка, что. А куда? Все понял. Стопэ. Не сюда. Хромакей, ты же понимаешь, не то. Я же за натуралистичность. Ага. Shit. Cornered.
It's all right, Hansa. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time, before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Hansa. You found him then? Jill. Where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. You're... him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their gill, me and my mates would have starved. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo? Goots. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? Что, оплата готова? Конечно. Конечно, давно уже. Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gill and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Так, задание выполнено, отлично. У нас как будто не день, а ночь. Слушай, блин, здорово. Я бы тоже хотел, чтобы у нас сейчас небо затянуло и прям дождик пошел. Я бы прям был счастливый человек. Так, и чё? А. So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your trader's pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Hansa, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Lateney's Cleft. To Lateney's Cleft, then. Давай. Lateney's Cleft is to the south, past the camp. Ущелье Летни. Ну, погнали туда, в ущелье Летни. А оплата у меня уже готова давно, да. Да-да-да. Так что пора бы забирать. Так, а мне куды? А мне куды-то сюды-то?
Блин, надо еще побочки все эти выполнить, для того, чтобы все было нормально, и я ничего не пропустил. Так, тут у нас сейчас, ну, махач будет, да? Хотя вот тогда сначала. Здорово. Так. И чё? I doubt these are the ringleaders, but at least we know we're on the right track. Еще что ли? Ну давай еще. Посмотрим. Еще кто-то. А, ну да, здорово, ребят. Опа. Ну давай так. Оба. Все? Fewer now. И чё? А, еще что? Да господи, сколько ж вас тут? Ну, ради бога, давай. Not a bad haul today, eh? Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It will be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. The leaders of the cast stones, I take it. They don't deserve any mercy, Clive. I wasn't planning on showing them any. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Fuck. That guard from Falkland. Kill him. Kill them all. Ох ты. To me, boy. Ладно, давай так. All yours, Torgal. Пускай пока Торгал. Блин. Вот я затупил, а. Давай. Мне-то все равно, я и так завалю его. Так, отлично. Все, изи. Так, враги убиты, супер. Так, мне бы еще прокачать способность еще разок, будет вообще прям замечательно. And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. Ah, and traders' passes.
Dozens of them. Have the names been changed? Not yet. I recognize some of them. No doubt Goots's is somewhere among them. Now I just need to sort through it all and return everything to the people it was taken from. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here in your hands, Theodore? Of course. Oh, and, be sure to tell her of the part I played, won't you? We'll be glad to. Так, а мне до нее сейчас бежать же не обязательно. Я же могу к ней... Да, я могу к ней переместиться вот сюда и все, и сказать... Зачем мне бегать через полкарты? Ну, не полкарты, конечно, это гонило. Но в целом бегать далековато, а я могу просто вот так вот сделать и все, и оп! Изи. Ah, Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goots's pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. What is it? El has friends in high places, while I have associates in, lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots's pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll try the caravan. Так, окей. Задание выполнено. Замечательно. Сейчас я хочу по бочке допройти. Вот эти вот, которые у меня там есть, типа. А потом уже от этого отталкиваться и идти по сюжетке. Сейчас посмотрим. Так, во-первых, подожди. Так, у меня здесь есть какая-то побочка, да, кстати, о птичках. 3608, а надо 4250. Ну, то есть нет у меня пока. Ладно. Вот. Господи, сколько здесь побочек, мать моя женщина.
That well-notched steel and impressive physique. I have need of a sword for hire, and yours looks to be a weapon well worth the coin. Might you be convinced to offer me the use of those formidable arms? How exactly do you intend to use them? Well, being something of a scholar of Zemeckis history, I wish to investigate the ruins near the city. And I require a rugged companion, lest I find myself waylaid by ne'er-do-wells or the beasts sent to roam the area. Should you accept, you will not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure that awaits us there. The rich and storied history of Zemeckis. Well, will you ever party to a finer proposition? My arms are yours. Wonderful! Then come. We must away. But where are we going? Along the old Zemeckis Road, and from there, onward to discovery. Quickly! There is not a moment to lose. Wait. Good luck with your ne'er-do-wells. Так, и чё? Better make sure he doesn't get himself killed. Подожди. Пройдите с Йоханом по старой Земекийской дороге. А где это? Куда? Нет. Нет. Пошли пройдемся. Все равно я хочу все эти побочки пройти. Why am I not surprised? You'll hand over your coin. Not good for you. Минус. Are you hurt? Happily not, good sir. Thanks to your timely intervention. More importantly, we have arrived. Now, feast your eyes upon the marvel before us. Ruins, a relic of the fallen civilization. A sight so common that man is oft blinded to its wonder. Colossal vessels, dashed from the very heavens. Airships, we call them, with very little thought to what wonders such a word might describe. Oblige me if you would. Does anything strike you as peculiar about this particular specimen? Though we ourselves find fallen ruins to be nigh indestructible, whatever gouged the final sin from the rock cleaved clean through the structure you see before you. A tantalizing mystery, no doubt, but merely one of countless enigmas in which Zemeckis history is steeped. Come, good sir. Our expedition continues, and we still have much to learn. Типа еще дальше? Ну окей. Давай, нам вот взялся нахер. Мы любим шататься где попало. Давай, сейчас там тоже на него, да, напали по-любому. Давай, давай, давай. Или нет уже? Я думаю, что да, но не факт, конечно. Типа сюда. Окей. Так, а он где? Вообще, он как туда попал? В смысле? Именно обойти надо? Да пипец, ты дурак что ли? Как ты там оказался, ты?
Где ты, Чё, Кобо? Погнали, я пешкодрапом здесь вообще не хочу ходить. Да ладно, ну. Вот он где-то здесь. Господи, ну давай. Not again. All right then. Who's first? Let's try. Давай. Так, все, минус. Минус все. You're going to get yourself killed. Oh, that would not do. That would not do at all. Not when such majesty stretches out before us. Behold, the final sin in all its glory. As Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such ferocity that it tore a great crater in the very land upon which it was waged. In reaching for their holy sanctum, did man enrage the gods, and great was the vengeance that was rained down upon him. Alas, the full truth of the matter is lost to time, though I live in hope that I might see it discovered. But we must not dwell upon such things. There is more yet to see. Onward. History awaits. Давай, давай, хорошо. Еще дальше. Класс. Неужели тебе не хочется просто, ну... Просто самому, я не знаю, пройдись там нафиг. Нас оставь в покое, пожалуйста. Ай, ты очень душный чел. Типа отсюда, что ли? Я правильно... А, ну да, скорее всего. Скорее всего, да. Скорее всего, я все понимаю правильно. Какой ты душный чел. Давай, Торгал. Там кого-нибудь гати пока. Так. Изи. Вот это махач прям красиво. Still in one piece? It would seem so. Once more I am in your debt. And once more you impress me with your prowess. These were no ordinary foes, but ones we in the field call echoes. Though Moss the Chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zemeckis to a wrath wrought upon mankind by the gods, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us here, in all their elaborate beauty, perhaps suggest an answer? Could the construction of such miraculous edifices
have been considered an encroachment upon the province of the divine. Alas, all is mere speculation. But one day, perhaps, I will learn the truth. Not if you keep running headfirst into trouble. You are right, of course. And not only have you plucked me repeatedly from the jaws of death, you have proven yourself a willing audience to my ramblings. Glad to help, but didn't you say you came here to investigate something? I fear I may have rather overstated the case on that front. In truth, a captive ear was all I really desired. You see, even my fellow scholars have grown somewhat weary of my musings of late. And so I came upon the idea of purchasing a companion. A captive audience, if you will. That's what this was all about. I am afraid so. And now, my good man, it is high time we returned whence we came. Fine. Just don't go running off this time. Ну, слава богу. Господи, он заколебет. Больше же нигде не надо с ним будет сейчас, ничего? Я надеюсь. Потому что, ну, нафиг такого спутника. Вроде нет, да. Слава богу. And so ends a delightful day. Here, your reward for humoring my selfish whims, plus a little extra for the trouble I have put you to. Так, задание выполнено. Супер. Это прям замечательно. Замечательно. Еще две даже, блин. Ну, одной было бы достаточно. Куда вы столько мне побочек пихаете, гайс? I see you've been of some assistance to Eloise. Perhaps you can extend me the same kindness? Perhaps. What would I be doing? Finding someone. You see, I've been having trouble with thieves, and despite the many pains I've taken, I can't stop them from rummaging through my packs. I was griping about my lot to a friend of mine a few days back, and he offered to track the culprits down. Now, Joseph's a sellsword, and a good one at that. But he's been gone days, and I'm beginning to fear the worst. Any idea where his search for the thieves might have taken him? The old Zemeckis Road, perhaps? He doubted they would be fool enough to linger here in Boklad. Joseph's lived a hard life. Made him grey long before his time. I just pray he hasn't been killed over a few sacks of grain. Can't imagine there are too many grey-haired sellswords around. Hopefully someone will have seen him. Я прям, видите, взялся задачей, короче, все побочки выполнить. Ну, да, возможно, это уже не особо так интересно, но мне хочется это сделать. Я прям вот задался целью, я ее попытаюсь достигнуть. What do you want? I've no coin on me. Just information. Has a sellsword passed through here? Grey hair. Now you mention it, there was a young man with salt in his mane sneaking around out there a while back. Which way did he go? How am I supposed to know? Buggered off down the road, I expect. Now why don't you do the same and leave me be? Какие здесь все грубые. Очень, очень грубые. Ну, зачем так грубить? Я же добрый человек. Подхожу нормально, со всеми нормально разговариваю. Но нет, надо всем грубить. Мне так, блин, жалко здесь нету вот этого. То, что можно кому-то наподдавать, да, просто так взять. Ну, я понимаю, почему этого нет. Я бы, наверное, каждого второго здесь так лупил. Но, блин, они же сами напрашиваются. We don't want any trouble. Neither do I. I'm looking for someone. A grey-haired mercenary. Well, we haven't seen him. Yes, we have. We saw him climbing up the rocks. Those ones, over there. Maybe he found his thieves. Mum won't let me near them. She said there's goblins up there, and that they eat little boys for dinner.
Shush now. You've said quite enough already. I only told him what you said. I'd listen to your mother if I were you. Так, окей, пошли. На гору, так на гору, пошли смотреть. Did Joseph's thieves really lug their stolen wares all the way out here? Я-то здесь бывал уже, как бы. Ну, не везде, конечно, но где-то бывал. I think we found our thieves. Давай, давай. They don't look happy to see me. Ах ты говнюк. Nice try. Окей. No problem. Let's get this over with. Stop! Don't kill him, he's just protecting his home. Joseph? So the boy was right. I don't know you. Your porter friend sent me to find you. She was worried you might have got yourself killed. Have I been gone that long? It wasn't hard finding the thieves. The problem was knowing what to do with them when I did. I take it things are more complicated than they appear. Меня прислала твой подруга, это что? I'd all but ruled out bandits before I even left the market. You know why that is? Because our thieves had no interest in gold or gems, or anything they couldn't eat for that matter. Add to that the rumors of goblins in the area, and the mystery practically solved itself. I soon found their cozy little homestead, and all the missing food. I launched myself at them, full of righteous fury, but their leader was the only one who moved to meet me. The others, they huddled around that food, ready to die protecting it. They stole because it was that or starvation. I've been there myself, back when times were hard. So you spared them, and earned their trust into the bargain by the look of it. These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive such barren lands, so I've been teaching them. And once they've learned to hunt and forage, they won't be fool enough to risk their necks in Boklad. I'm impressed. I didn't know goblins could be reasoned with. Do me a favor. Let the porter know I'm safe. I'll head back to the market once my work here is done. Oh, and don't mention the goblins. I don't want people coming here brandishing pitchforks. Not now this lot have sworn off thieving. Your secret's safe with me. I appreciate it. Thank you. Так, окей. Давай, вот так вот. Это будет быстрее гораздо, чем просто бежать пешком. Сдадим сейчас задание и... Joseph's fine. He'll be back once he's tied up a few loose ends. That's a weight off my shoulders. He certainly knows his business. You found your thieves all right. And I dare say they won't be coming back. A good man to have around, that Joseph. And if he says there'll be no more thieving, that's good enough for me. Thank you for putting my mind at ease.
Here, for your troubles. Так, живи, дай жить другим. Нормальное название такое. Так, я правильно понял? Ну, подожди. Да, 4030. Все, он мне показывает как есть. 4250 не надо, значит, это мы рано или поздно все равно сделаем. Харримен. Мне очень нравятся здесь локации. Здесь красивые локации, они так здорово сделаны. С эстетической точки зрения прям красиво. I want to know right away. Bad news. Good, actually. Something worth celebrating for a change. Only trouble is, the serving girl's still new to the job, so I can't leave her while I go and invite those I'd like to celebrate with. What exactly are you celebrating, if you don't mind me asking? I've come by a particularly fine bottle of red. A Gotan 66, no less. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. And most wouldn't part with a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard. Oh, so you know of it then? Clearly you're a gentleman of taste. A gentleman who might sympathize with my predicament, perhaps? Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you a little something for your time, of course. Sounds simple enough. So you'll do it? Marvelous. Thank you. You won't need to go far. All three of them should be right here in the market. There's Aldrich the porter, Milan the butcher, and Bolek, a guard over at the north gate. Three of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the tavern when they finish for the day. Stop by again when you let them know, and I'll give you your little something. I'll be right back. Возвращайтесь ко мне, чтобы я и вас порадовал. Это звучит просто обалдеть. Просто обалдеть это звучит, гайс. Ну неужели как-то, я не знаю. Ой, коры, ну ладно. Хорошо, идем. Потом нас тоже порадует. Это же здорово, когда могут нас порадовать. Давай сообщать. I've been asked to find Aldrich, the porter. I don't suppose that's you, is it? That's me right enough. You need something delivered? The innkeeper sent me. He said there's a cup of Gotan 66 with your name on it when you're done for the day. A 66? Look at me. If he's just got hold of it now, it must have been in the crates he had me carry down from Sanbrek. From the Empire to Boklad. You must be a braver man than most. That's a treacherous route to the best of times. Such is the porter's lot. There's not a patch of storm these feet haven't traipsed across. It's Oriflamme one day, then off to Canva the next. The farther you're willing to go, the fatter the purse. Which is why there's no shortage of competition for some of the longer routes. I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Thanks for letting me know. Вот единственный минус, они очень много болтают. Я им пришел, я им сказал. Все, идите к своему трактирщику. Чего вы меня своими, блин, диалогами донимаете? У меня делов не в проворот. Нет, все равно заколебывают. Ладно, ладно, я не буду ныть. Я же знал, на что шел. Тут всегда не все так быстро. Еще побочку, что ли? А, нет. Are you Milan, the butcher? That's me. What can I do for you? The innkeeper's just had a special delivery. He thought you might like to join him for a cup of wine after you pack up for the day. He knows me only too well. And I've got a ham here that will go handsomely with a nice drop. Wine and ham to spare. Boklad clearly isn't suffering then. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Those who travel the Crystal Road bring all manner of goods with them. We get meat from Sanbrek, herbs from Rosaria. Why, sometimes we even see curiosities from across the Narrow. My old man knew what he was about when he set up shop here all those years ago. Anyway, thanks for the good news. Oh, you know what? Maybe I'll shut up shop early. Wouldn't want to keep our friend waiting. Иди бухай, а? Иди бухай. Уже пока тебе предлагают. You won't find anything of this quality in Twinside.
Remember when half the people coming through here were traders? The Empire's your enemy, not us. I'm looking for Bolek. I was told he'd be guarding the gate. Well, you found him. You're not here to enlist, I take it? The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage, a Gotan 66. He thought you might like a cup. I've never said no to a goat hand. I'm not about to start now. Thanks for letting me know. You must be a busy man. The market would be flooded with refugees if we weren't here to stem the flow. Oh, my heart goes out to them, all right, but we've got our orders. No papers, no passage. Plenty try to slip past us nonetheless. And every now and then, one of them's foolish enough to try and force their way through. And when they do, well, things can get nasty. You know what? That wine's sounding better by the moment. Well done. I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. Не знаю, гостят или нет. Мне просто хочется уже отправиться дальше. И все. Вот наступает, кстати, тот момент, когда мне эти побочки начинают наскучивать. Вот потихоньку уже, реально. Прям начинает наскучивать. На 11 серии они мне начали прям реально надоедать. Ну, однотипные. Хочется уже чего-то такого. Ну, я понимаю, что это не GTA, конечно, там, ребята, или не Ведьмак. Но все равно уже как-то одно и то же. Диалоги примерно одинаковые. I spoke to your friends. They'll be along soon. That's fantastic news. Thank you kindly. It's been a while since we all sat down together. And the way I see it, that wine is as much theirs as it is my own. How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Aldrich to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, an even-handed keeper of the peace, if ever there was one. Those three are the backbone of Boklad. Lose any one of them, and the market would soon fall apart. And without the market, I wouldn't have a single customer. I'd say that's worth a bottle of 66, wouldn't you? And more besides. Everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary innkeepers or brooding swordsmen. Right, I'd better prepare for my guest's arrival. I hear you had me carrying a bottle of Gotan 66. If I'd have known, I would have sold the thing and lived like a lord. I'll settle for a cup, though, if you're in a sharing mood. A Gotan 66. Just as well I had something special of my own set aside. A bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows, but it can't hurt. Here they are, the three pillars of Boklad. Sit yourselves down, gentlemen. The woes of the world may be monstrous in many, but there's nothing like a few good friends to keep the misery at bay. Never a truer word spoken. Давай меня не надо угощать, просто, блин, дай мне свои бабки и все, или что ты там мне дашь. Я хочу просто отправиться дальше, все. Нет? Тоже бухать будет, да? А, нет, слава богу. Я не знаю, может его типа угостили там где-то за кадром. Так. Давай, сюда сходим. Выполним сейчас тут побочку. Потом выполним на нашей основной базе побочку. И я не знаю, конечно, в этой серии вообще что-то успею сделать или нет, помимо побочек. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. Gone. The whole mother crystal gone. What are we gonna do? Найдите. Хорошо, ищем. No problem. My reputation will be ruined! Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize.
His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Redeem! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went? I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamal is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. Так. Ого, куда мне пёхать-то? Далековато, ну ладно. Далековато так. Далековато, не впервой. Где? Господи, а иногда как-то разворачивается он прям очень не в тему. И приходится вот такой вот херней заниматься. Ладно, скорпиончики, там все дела. Летающая всякая шваль. Мне это не интересно. Это без меня пускай разбираются. Я даже драться с ними не хочу. Я просто пробегу мимо, как самый умный человек. Ну, может, не самый умный, но самый хитрый. Пускай будет так. Так, тут что у нас? Пустынная роза. Да чтоб тебя. Я так пройду? А, ну да, пройду. Это замечательно. Как-то можно, я не знаю, все побочки бы разом пройти, знаете, а потом просто тупо по сюжету идти. Было бы... Это было бы круто. Но, похоже, мне такого удовольствия не доставит. Мучайся как хочешь, как говорится. Проходи все попутно. Хотя странно, с одной стороны, почему они не дают вот такой возможности. Хотя я, с одной стороны, понимаю, это было бы глупо. Здорово, пацаны. Чё, как дела у вас тут? Давай.
Вот так вот. Так, отлично. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Delamel. Сам вернешь. Красава. I hear I have you to thank for the return of my effects. What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. Are there many other collectors out there? Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Lord Byron Rosfield, and is a perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern, may our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Coming, my lordship. I'll be right there. Так. Женек, привет, всем хорошего стрима и настроения. Здорово, Серег, спасибо, что заглянул, рад тебя видеть. Не забывай, братан, ставить лайк по стримам. Ну и, естественно, приятного просмотра. Ты так и не посмотрел, да, я так понял, видос на основном канале новый? По крайней мере, я от тебя коммента пока не вижу. В его честь, скажем так. Не увидел, к сожалению. Хотя это плохо, это плохо. Это надо делать в первые часы после выхода ролика. Это самое важное. Так, ладно. Ты финалку-то не прошел еще?
Sorry for the wait. But hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthean steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August 2. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right. I will. Замечательно выполнили, супер. Взаимно очень рад и видеть, братан. Шикардос. Давай ролик уже смотри на основном канале. Лайк и коммент, братан, это очень важно. Экскалибур разблокирован, ого. А он не сразу его может сделать или... Давай посмотрим. Просто ради интереса. What do you need? Something for you, dear. Смотри-ка, 240, 225. Чё? Во. Материалов не хватает, твою мать. Этот экскалибур надо будет сделать. У меня тут еще этих побочек, блин, до хера, да? Или не до хера? Ё-моё. Дурное предчувствие. Клайв, твой пес как какой-то странный. Пусть ваша светлость заглянет в плату, как ей будет удобно. Харон. Окей, давай. What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. Давай посмотрим. I got your note. You think something's wrong with Torgor? So you can read. Congratulations. But I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him. Which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps.
Господи, ну пошли поговорим. Арфократ. Имя-то какое? Арфократ. Прям такое серьезное. Lawsman, I need to ask you about Torgal. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, he seems to have lost his appetite, which is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive. Окей. Когда вышел ролик, я был на работе, был без телефона. Ролик смотрел на телевизоре. Лайк и комментарии сейчас сделаю, братан. Братан, это ни в коем случае не претензия. Ты не подумай, что я там наезжаю. Я просто считаю, что было бы круто, если бы первые часы вы были более активными. Всегда к этому призываю. Только так вы мне можете помочь с развитием канала. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Подожди, а вот это что? How good it is to see you, Clive. I only hope the bones of an elder antelope are alimentary enough for our faithful friend. If not, we may have to set our sights on something larger still. May the winds of fortune carry you far. Убейте несколько взрослых антилоп в Крисиде. Где это? Типа здесь? Ну давай. Потому что, ну, так или иначе, ребят, успех канала, да, и все остальное, ну, зависит от вас. Как бы вы хотели этого или не хотели этого. Ну, блин, от ваших просмотров, от вашей активности, лайки, комментарии. Все это все дико важно. Я же тоже не просто так об этом говорю. Это, ну, это реально очень важно. Давай выступал. А из Истпола сейчас попробуем туда добежать. Мне кажется, вот будет самый логичный вариант. Почему же я не могу так вот? This is no time to ride. Здорово. Погнали. Fly Ambrosia. Fly Ambrosia. Так, ладно. Сейчас будем искать. Да не хочу я с вами драться, отвалите. С тобой тоже не хочу драться. Тоже отвали. И вы тоже отвалите все. Я вон иду, видите, куда. Giant antelope. It would seem like just the place. Да чтоб тебя. Yeah, we'll find one bigger than that. You hungry, Torgal? Давай так.
Окей. Now. Will it be enough, I wonder? I say that answers my question. Which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. Так, замечательно. Давай я его поглажу там. Чтобы настроение поднялось у пацана. Так, вернись в убежище, поговорить с Харон. Давай. Это мы можем. Это мы делаем часто. Возвращаемся в убежище, говорим с Харон, говорим с... Блин, как его забыл уже, как зовут. Белфилгор. Какой-то там. Белфигор. Что-то в этом роде. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? That'll teach me for treating you like you're still a pup. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? You can, eh? I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. Так. Ну ладно, Торгал доволен. Торгал, блин, все время забываю. Давай нашему греческому бюрократу скажем спасибо. Ah, Clive. Were you able to locate your quarry? We were indeed, lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? About how she somehow woke the power within him. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. But one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Cid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I'm not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh, he's more than an ally. He's a friend. Круто. Это хорошо. Торгал друг, это замечательно. Новый уровень? Есть.
36-й, да? Замечательно просто. Так, хорошо. И это круто. Подожди, еще. Ага. Есть еще побочка есть, кстати, которую тоже можно выполнить. Поэтому, наверное, ее даже стоит выполнить, я так думаю. А, нет, подожди-ка, здесь еще тоже не все, что ли? Или здесь просто чтение какое-то? Ну-ка. Блин, пустынный союз. Надеюсь, ты простишь меня за своеобразное испытание, которое я устроил вам с дядей. Ну, это понятно все. Это, да, этот, Ружена. Прости за то, что случилось с Розалити. Не представляю, чем бы все закончилось, если бы вы с Гэвом и Торгалом не пришли на выручку. Вновь ты оказался рядом, когда был так нужен, за что я буду вечно благодарна тебе. Безмерная грусть наполнила мое сердце при виде горящего и рушащегося города, который я считал своим домом. Но оглядываться назад некогда. Мы должны сосредоточиться на том, что есть сейчас. А воспоминаниям придадимся, когда сладим со всеми бедами, Джилл. Окей, так, вот еще какая-то есть, ну-ка, поклон от караванов. Надеюсь, ваша компания благополучно добралась до Доминиона. Если по воле судьбы вновь попадешь на рынки и будешь искать помощи, алые караваны с радостью окажут поддержку. Возможно, даже уступим тебе в цене, Элоиза. Так. По велению Отто я проверял счета убежища и, возможно, наткнулся на нечто потенциально требующее твоего внимания. Думаю, тебе стоит взглянуть, причем как можно скорее. Ты знаешь, где меня искать. Год. Окей, давай. Сейчас расплаты. Чё-то это... Ну ладно, пойдем. Сходим. Я говорю, да, у нас весь стрим практически посвящен побочкам. Это не то чтобы плохо, потому что их так или иначе надо выполнить. Ну, по крайней мере, я хочу их выполнить все. Поэтому это не самое страшное. Лучше это сделать сейчас, а потом более так плодотворно насладиться сюжетом. Мне кажется, это круто. Так, у меня, кстати, есть какие-то подношения. Давай. Дезире. You've already got that one. А. All yours. All done? Благодарю. Clive, did you get my letter? That's why I'm here. Shh. Otto might be listening. Is this better? A little. Listen. I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders, and it may be my fault, but I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. Zero, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's gonna take some time. And I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. And I hope he'll dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Each. 5 million each. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and, well, I must have made some sort of oversight. Those ledgers were my responsibility, and it was my decision to entrust them to you.
This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. And it was something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. I'm sure there will be. Should be me making the rounds, really. But you know how it is with this place. Orders to bark, arses to wipe, and all that. I know. Which is why I don't mind going in your place. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Well, I suppose this is goodbye then. Don't worry. I'm sure Karen will understand. Really? Do you think so? No, I don't. Ну ты год мудак в натуре. Просто, ну зачем? Зачем? Ну ты вообще... Ой, дурень. Так. Отсюда, да? Правильно? Да. Вот мудень. Так накосячить, чтобы потом остальные разбирались. Ну, да. Это не впервой. Судя по всему. Так, ладно, давайте отнесем. Sid, reckon you might be just the man to Блин, help me не out то. with a bit of bother, if you have a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame ain't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And a good hunting, eh? Чудеса науки, блин. Так, ладно, это доска для охотников, это все потом. Железные рубни Марти. Это что тут? Это час расплаты как раз.
Давайте в Нортрич тогда отправимся. Сейчас сделаем эту побочку. Потом сделаем ту побочку. Я не знаю, когда дойдет до того, чтобы я мог спокойно пойти на сюжетку. Не хотят меня отпускать. Ну ладно. Не страшно. Карму свою качаю, скажем так. What am I going to do without Sweetwater and oil of talc? Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the Veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Так, окей. Так, еще кому-то, да, надо? Да. Давай, привал Марты. Блин, молодец, женщина там по своей воле помогала, все дела. Ну, Рубин, правда, все равно приняла, но в целом она прям молодец. Прям реально молодец. Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. A star ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to sell your debts, isn't it? The old goat working himself to death again. Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone.
And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement. And rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Так, The замечательно. stones were delivered. If he's still with us. Так, о царе Бомбе. Так, в убежище сейчас мы Отто отчитаемся и пойдем к доске охотника. Во. И все будет норм. А, надо с Готом поговорить. А зачем Гот нам? Гот накосячил, нафига его там? Ну ладно, давай. Goat. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Ah, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Господи, опять Харон, что ли? Ну давай, давай сходим. Все равно так или иначе придется к ней идти. Хочешь, не хочешь. Хорошо, давай сходим. Подожди, я так и не могу пока, да, скачать? Вкачать. 456, а мне надо 4250. Блин, чуть-чуть осталось. И я вообще смогу прям быть мега просто эпичным. Lady Karen, Goat tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. Отлично. А чё, все? Нет? I hear you ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. I've seen that before. Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do.
How long did you know Sid before he... Before he died? 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to... I forget where. And having nothing better to do on the long nights, we set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. Хорошая история дружбы, ничего не скажешь. He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Ignore me, just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. Hmm? What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to
this off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Да. Задание выполнено, супер. Блин, 0, да? Я все надеюсь прокачать эту способность. Но нифига не могу ее прокачать. Так, ладно, давай посмотрим, что тут мне дадут. Так, ищешь царь-бомбу, Купа. У меня есть одно объявление, что поможет, подойдет тебе. А, вот она, царь-бомба, да? Так, царь-бомба. Во время погони за имперцами одна из сокрушительниц проклятия свернула не туда и оказалась в лесу, где набрела на обломки воздушного судна павших. Там устроила себе логово существо, похожее на огромный огненный шар. Бедняжка едва унесла ноги от этой твари, а позже, изучая альманах отголосков, опознала ее. Правда, утверждала, что эта лесная бомба была в 10 раз больше изображенной в книге. Котел Сенбрек. Мне в Сенбрек надо, в котел, да? Ну, давай посмотрим. Так, во-первых, Сенбрек, где он? Еще бы знать. Подожди. А где это? Истпул, Сумрак. Лоствинг. Нортридж, гнездо дракона. Подожди, а где это? Так я уже это знаю. Котел. Место. Котел Сенбрек. Так. Котел Сенбрек. Это что мне сейчас? Каждую эту смотреть, что ли? Блин, а где Сенбрек у нас, ребят? Кто в курсе? Сумрак. Если бы я еще знал. Нет, это все привал Марта, я понял. Боклад. Блин. Я хрен его знает, где это, короче, ребят. Лоствинг. Гнездо дракона. Подожди, а где Сенбрек-то этот? Котел Сенбрек пишет.
Твою мать, куда это идти-то? Я вообще что-то такого не вижу. Истпол, сумрак. Блин, я не знаю, где это. Я реально не знаю, где это, гайс. Блин. Куда идти-то? Давай-ка еще раз. Время. Так, погоня за имперцами одна из сокрушительниц. Проклятие свернул не туда. На обломке воздушного судна павший. Котел Сенбрек написан. Ну а где это? Твою дивизию. Вообще, где привал Марта, Истпол, Сумрак? А где этот Сенбрек-то? Это вот каждую эту осматривать, что ли? Рынки. Священная длань. Нет, это вообще не то. Блин, подожди. Золотые стойла. Так. Врата павших. Ну нет, это вообще все не то ведь. Блин, ребят, где это, а? Кто в курсе? Я что-то вообще не всасываю. Во-первых, я никакого Сенбрека даже не вижу. Где этот Сенбрек? Врата Розы. Вообще Сенбрек это что это? Блядь, подожди. Вамары. Пустующий дом. Пустыня Велкруа. Блять, где? Куда идти-то, алло, где это? Подожди-ка.
Серп. Женек, тебе нужно в священную империю Сен-Брек. Где она? Я вообще ее не вижу. Где она находится-то? Это Лоствинг, Нортрич. Понимаешь, в чем беда-то? Я ее и не вижу. Я понял, что мне... Я забыл, где она находится. Если ты мне скажешь, где она, я с удовольствием туда, Серег, пойду. Просто пока что-то я вообще не пойму. У меня вся жопа затекла уже. Господи. Где она находится, я вообще не пойму. Это священная империя Сен-Брек, блин. Мать ее. Вообще не понимаю. Если ты мне, Серег, подскажешь, я буду благодарен безумно. Пока вообще непонятно, где это. Я забыл, я же там бывал уже 100 раз, по-моему, в Сен-Бреке. Это, по-моему, вообще где-то как будто здесь, мне кажется. Карты от базы. Вот это, что ли? Пустыня Вилкруа где? Или нет? Я вообще здесь не вижу никакой священной империи Сен-Брек. Или еще не вот это, что ли? Это Вилькруа все. Поль Каравы, Челюсть. Вообще не понимаю, где это, Серег. Как называется кого? Смотри. Челюсть, Делимил Ин. Куда, в какую мне? Пустыня Вилькруа. Утес Клича Ястреба. Доки Олдхилла. Порт Изольда. Вообще не пойму, куда из этих мне мест. Ну, если немного левее и ниже, это вот. Правильно? Куда-то сюда. Давай сюда, хорошо. Может быть, ты мне скажешь? Или не сюда все-таки? Вообще непонятно. Что-то пока Серега молчит у нас. Или не сюда все-таки. Я просто здесь никакого кратера, или как он там называется, не вижу. Что-то Серега молчит. Это плохо. Олдхилл, Доки Олдхилл. Привал Марты. Нет, Серега что-то вообще... Все, Серега замолчал. Так. Где? Короче, мне ваша помощь нужна. Где это? Напишите. Я не понимаю, короче, где это священная империя Сен-Брек, мать ее.
на карте от базы немного левее и ниже. Ну вот левее и ниже это вот здесь должно быть тогда. Пустыня Велкруа, я правильно понимаю, если ниже. Либо Долемил-Ин, больше некуда. Это южная пустыня Велкруа. Сюда, что ли, куда-то? Или чё, где? Давай, Серег, подсказывай, пиши быстрее, братан, пиши, время идет, у меня стрим сейчас скоро кончится, я ни хера не пойму, куда идти. И похоже, как будто и не пойму такими темпами никогда. Как вообще такое находить, я не понимаю. Ну, я нашел уже. Сейчас Женек напишу. Давай, давай. Пока ждем, пока Серега напишет, давайте кого-нибудь завалим. Да, этого. Чё бы нет-то? Так, давай. Так. Кто, разбойник или кто? Отлично. 258. Кстати, я могу, да, вкачать? Или нет? Ну-ка. Да. Супер вообще просто. Чё, долго, долго, братан, долго. Братан, на общей карте все точки по порядку посмотри. Это там, где лес. Какой лес? Все точки тут охереешь смотреть. Какой лес-то, братан? Сноп и путь. Истпул. Сумрак. Какой лес-то? А, подожди. Лес.
Вот здесь, что ли? Нортридж где? Вот здесь, что ли? Ты же говоришь, слева где? Или нет? Какой лес? Вот этот лес? Или не этот лес? Да я охерею так искать, конечно. Ну, реально офигею. Да. Чё да? Этот лес, что ли? И где здесь? Священное око. Подожди, а мне какой нужен был город? Сэр, на С что-то, да? И где? Да, здесь. А где? Священное око, священная длань. А где здесь искать-то? Я понял, что здесь. А где? Именно. Почему не пишет ты здесь вообще ничего? Имперская погоня какая-то, господи, что это такое? А, вот, Священная империя Сен-Брек, да. И там должен быть... Как он назывался? Рынки, Нортридж, кувшин. Какой-то кратер или что-то как-то так называлось. Священное око. Где гнездо дракона? Чуть ниже есть дорога к кругу. К какому кругу? Ниже. А к какому кругу-то, братан? Ниже, ты говоришь. Не выше, а ниже, да? То есть где-то... Где-то здесь, что ли? Типа сюда куда-то идти надо? Я правильно понял или нет? Ну-ка. Faster. Дорога к кругу. Охренеть. Какая нахер дорога к кругу? А к какому кругу-то? Да, метку правильно поставил. А, да? Окей, на. Сейчас попробуем найти. А как вот я должен сам догадаться вообще, вот в принципе? Ну, то есть, как человек должен догадаться сам? И куда? А куда здесь-то? Ну, не сюда, да? Я думаю, может, здесь. Нет. Еще дальше, что ли? Да офигеть, слушай, а куда бежать-то? Я просто не понимаю, про какой круг ты говоришь.
Или сюда вот куда-то. Может, сюда вот? Нет? Да, прикольно так парень прыгает. Дичь какая-то, если честно. А, вот, котел, все. Все, понял, Серег, спасибо. То есть у меня эта дорога тупо закрыта была. Окей. I can walk from here. А чё? Heaven Hall. Это не сюда нам. Все, я понял, Серег, да. Просто как-то так. У меня, видимо, из-за того, что... Блин, подожди, не сюда. Карта не открыта. Целиком. Из-за этого вот такая фигня. Ладно. Да ну, дай пройти. No need to ride from here. Спасибо, Серег, тебе огромное. Без тебя бы я хрен бы нашел. Я тебе отвечаю, я бы точно без тебя не нашел. Поэтому спасибо тебе огромное. Ну давай. Greetings, Your Majesty. Kill! Kill! Оба. Оба. Есть. Фу, мне, правда, тебе еще с одним чучелом нужна будет твоя помощь. Но это, скорее всего, уже... Ну-ка, сколько там время? Да, но это уже, скорее всего, на следующем стриме. Фу. Your reign is over. Now to collect the ash. Я тебе сейчас покажу, с кем, может быть, ты заранее посмотришь и потом мне подскажешь. Так, второе и третье.
should do it. Так, все, в убежище можно идти. Конечно, ЖПН прям. О, это было жестко. Я, правда, так и не понял. Ну, до 3-го я прокачал способность. Что-то мне как будто бы особо ничего это и не дало. Как-то, ну, мне так показалось. Возможно, я, конечно, ошибся. Ну, давай сразу покажу, с кем мне твоя помощь еще нужна будет, чтобы найти кое-кого. Вот этого вот товарища. Вот этого, разрушитель миров. Тут, видишь, непонятно где регион. Так, работа в регионе, поскольку павших. В Розарийских развалинах где-то. Разрушитель миров, вот этот вот. Вот его еще мне надо найти. Не пойму пока, где он. Но его я буду искать уже на следующем стриме, вот. Добро, братан, спасибо, спасибо. А ты всю игру прошел, я так понял, до конца, что ли, да? Давай миссию мы сдадим. All right there, Sid? How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. There we have it. The Telemon Malembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is not enough. Don't be silly. Давай, Let me благодари. take a look at that bag of yours. The one you keep your potions in. Reckon I could work some magic on that, huh? What kind of magic? Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. Ah, I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. I'll only be a mo. Еще нет, братан, немного дальше тебя. А, все понял. Ну ты вот этого монстра, по которому я тебе сейчас показал, который не могу найти, ты его завалил? Не огненный шар, а вот другой. Well, what do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discover wonders like that stuff I rubbed on your bag. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Ой, отлично. Задание выполнено. Супер. Чудеса науки. Я прям счастлив, что я выполнил это задание. И это все благодаря Сереге, за что ему огромное спасибо. Место под снаряжение расширено. А, давайте, знаете, сейчас что посмотрю я. Вы получили обратную сумку обработанную, а значит сможете носить в ней больше расходных материалов. Вместительно изменилось? Ну, понятно. Это понятно. Так, подожди. Да что ты вот... Я не так хочу. Да дай, блин. Сейчас к этому схожу я быстренько, к кузнецу. Может быть, он мне оружие сможет сделать или нет. Вот мне хочется посмотреть.
Я в игре все прохожу и все исследую. Игра безумно нравится. Ну, я вот тоже стараюсь по максимуму проходить сайд-квесты, вот этих монстров убивать. Уж везде я прям не бегаю, конечно, как этот, но стараюсь. А, вот Экскалибур. Во! Супер. Это... Подожди. А, это я могу усиливать. То есть теперь у меня Экскалибур стоит, да? Ну-ка. Да, да, отлично. Супер меч. Супер мечишка. Просто классно. Супер. Просто великолепно, короче. Обалденно, это мне нравится. Ну, игрушка реально классная. Вот. Завтра у нас, скорее всего, стрим по форточке будет. Посмотрим. Это мы, как говорится, решим. Проблем каких-то особых с этим делом у нас нет. Игра шикарная, на самом деле, всем рекомендую. Ну, и обязательно я по ней буду делать обзор на основной канал после полного прохождения. Потому что это реально того стоит, гайс. Прям рекомендую обязательно. Поиграйте, если не играли. Сюжет здесь, как минимум, очень крут. Вот. Ну, а на этом давайте этот стрим я буду заканчивать. Я надеюсь, что он вам понравился. Обязательно поддерживайте лайками. Пишите как можно больше комментариев. Не забывайте подписываться на данный канал. Если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны, прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под стримом, естественно, есть. Огромная просьба к тем, кто на него еще не подписан. Ребят, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь. Этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Тем более, что на основном канале вышло новое интересное видео, ссылка на которое есть в закрепленном комментарии. Обязательно посмотрите и напишите, что вы о нем, обо всем думаете. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся, играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам. В общем, полно интересного контента в моем Телеграм-канале, обязательно подписывайтесь. И, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. На этом все, ребят. Спасибо, что вы были со мной. Хорошего вам дня, хорошего пятничного вечера и удачных выходных. Увидимся уже совсем скоро на следующем стриме. Всем удачи, всем до скорого, всем пока.